বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ফান্ডোস্কোপ এক্সামিনেশন নিয়ে। এটা আমরা জানি যে পরীক্ষার সময় খুব আসে এটা। হ্যাঁ, তো আমরা এখন এটা নিয়ে একটু কথা বলবো। বলা হয় যে কোশ্চেনটা হচ্ছে এক্সামিন দ্য ফান্ডাস অফ দ্য পেশেন্ট এন্ড ডেসক্রাইব দ্য স্টেপস অফ অপথলমোলজিক এক্সামিনেশন। অ্যান্সারটা হবে এরকম যে আসসালামু আলাইকুম বাবা, আই এম ডাক্তার রহমান, আই এম এ ডক্টর অফ দিস হসপিটাল। I need to examine your eyes. Please look straight ahead and do not blink. And the steps, what are the steps? Ophthalmoscopic examination. Examine the patient in a dimly light room from 50 centimeters distance. Shine the light to observe the red reflex. Assess for media capacity, cornea, anterior chamber, lens, vitreous. Any opacity appears as black spots or lines against the red reflex. Approach closer and examine the optic disc. Color, optic disc আমরা কি কি দেখবো? কালার দেখবো, মার্জিন দেখবো, কাপ দেখবো, কাপ ডিস্ক রেশিওটা দেখবো। নর্মাল অপটিক ডিস্ক এটা কিরকম হয়? সেটা হচ্ছে ইয়েলোইশ পিঙ্ক হবে কালার এবং ক্লিয়ার মার্জিন থাকবে এবং কাপ এবং ডিস্ক রেশিও যেটা সেটা 1:3 থাকবে, 1:3। ওকে। কাউন্ট ভেসেলস ক্রসিং দি ডিস্ক মার্জিন কয়টা থাকে? 7টা থেকে 10টা ভেসেল থাকবে। এবং এক্সামিন দ্য রেটিনা ভেসেলস, আর্টারি টু ভেইন রেশিও, আর্টারিটা কম থাকবে, ভেইনটা বেশি থাকবে, 2:3। লুক ফর আর্টারিভেনাস নিকিং, এটা থাকবে। এবং এক্সামিন দ্য ন্যাজাল এন্ড টেম্পোরাল রেটিনা and আরেকটা জিনিস, কয়েকটা জিনিস, look for hemorrhage, exudates, microaneurysm. Last of all, ask the patient to look at the light to examine the macula. These are the standard steps. এগুলো হচ্ছে standard steps in the exam hall during ophthalmoscopic examination. Now, the question 2, what is your overall impression based on fundoscopic findings? কি কি fundoscopic findings আমরা এক্সামিনেশনে আমরা পেলাম? এটা অ্যান্সারটা কিরকম হবে? যে red reflex is present, media is clear, fundal glow present, optic disc is normal, multiple dot and blot hemorrhage with hard exudates are seen at 7 o'clock position, 1 disc diameter away from optic disc, and at 5 o'clock position, 1 disc diameter away. Macula is healthy. Diagnosis non-proliferative diabetic retinopathy. Now, question 3, from what distance do you focus the light to see the red reflex? Answer 50 centimeters. What distance? প্রথমেই বলে নিয়েছি যে 50 centimeters. Then, describe the normal optic disc. Normal optic disc color কি রকম হবে? Yellowish pink হবে, margin clear and well defined, এবং vessels 7 to 10 vessels crossing the margin, disc margin, and cup disc ratio হচ্ছে 1:3. Cup disc ratio 1:3. What are the normal fundoscopic findings of a healthy retina? কি কি? Clear media, যদি একটা নর্মাল দিয়ে দেয়, নর্মাল হেলদি রেটিনা দিয়ে দিয়েছে, এরকম হয় কিন্তু পরীক্ষাগুলোতে শুনেছি স্যারদের মুখে যে নর্মালটা দিয়ে সবার ঘাম ঝরে গেছে, দেখা যাচ্ছে সবকিছু দেখছে কিন্তু কোনো ফাইন্ডিংস নাই, নর্মাল। ক্লিয়ার মিডিয়া, সেক্ষেত্রে কি হবে? ক্লিয়ার মিডিয়া থাকবে, ব্রাইট রেড ফান্ডাল গ্লো থাকবে, নর্মাল অপটিক ডিস্ক উইথ ক্লিয়ার মার্জিন, normal vessel caliber and arteriovenous ratio 2:3, no hemorrhage or exudate, healthy macula with a foveal reflex, healthy macula with foveal reflex. What are the fundoscopic features of diabetic retinopathy? Fundoscopic features: microaneurysm, dot and blot hemorrhage, hard exudates, cottonwool spots, IRMA in advanced stages, এবং হচ্ছে neovascularization in proliferative stage. Diabetic retinopathy ক্ষেত্রে এটা ফাইন্ডিংসটা কি কি হবে বলে দিল, অ্যান্সারটা বলে দিল। সেটা হচ্ছে কি মাইক্রোঅ্যানোরিজমস, হার্ড এক্সুডেট, ডট অ্যান্ড ব্লড হেমোরেজ, কটনুল স্পটস, এবং হচ্ছে নিওভাস্কুলারাইজেশন থাকবে। হোয়াট ইজ the diabetic retinopathy and hypertensive retinopathy? Why is this diabetic retinopathy and not hypertensive retinopathy? Diabetic retinopathy কেন এবং hypertensive retinopathy না কেন? Because there is no arteriovenous leaking
আর্টেরিয়াস থিকিং থাকে কোথায়? হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথিতে। নো ফ্লেম শেপড হেমোরেজ, নো কটনাল স্পট প্রিডমিনেন্স, নো প্যাপিলোএডেমা। Hence, findings favor diabetic retinopathy. Okay. What is microaneurysm? Microaneurysm is the circular outpouching of retinal capillaries due to pericyte loss. It appears as a small red dot, and microaneurysm তাহলে কি? এটা হচ্ছে secular outpouching of retinal capillaries due to pericyte loss. It appears as a small red dot. What are the causes of microaneurysm? Diabetic retinopathy, malignant hypertension, atherosclerosis, SLE, polyarteritis nodosa, sickle cell anemia, leukemia, এইসব কারণে মাইক্রোঅ্যানিউরিজম পাওয়া যেতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট সাইন অফ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি? এই মাইক্রোঅ্যানিউরিজমটা হচ্ছে আর্লিয়েস্ট সাইন। How do you confirm microaneurysm? Fundus fluorescein angiography, FFA, fundus fluorescein angiography করে আমরা এটাকে কনফার্ম করব। What is blood hemorrhage? Blood hemorrhage occurs due to rupture, যখন মাইক্রোঅ্যানিউরিজম যেটা ফুলে আছে, ছোট ছোট ভেসেল গুলো ফুলে আছে, এটা যখন রাপচার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ব্লড হেমোরেজ, and is seen in deeper retinal layers এ পাওয়া যায়। What is hard exudate? আমরা যে টার্ম গুলো বলি এগুলো কিন্তু এখানে সুন্দর করে এবি রহমান ভাই এটা বুঝিয়ে দিয়েছে। What is hard exudate? Hard exudates are lipid protein residues from chronic vascular leakage. They are yellow in color, sharply demarcated, irregular in outline. In elderly patients, persistent hard exudates are called what? Drusen. Elderly patient যদি এই persistent hard exudate থাকে এটাকে drusen বলে। What is drusen? এই যে দেখেন এখানে বলছে অ্যানসারটা দেওয়া আছে, drusen are yellow white deposits between the retina pigment epithelium and bruised membrane, composed of lipid and calcium, common in elderly and associated with age-related macular degeneration. Types of drusen: dry drusen, no definitive treatment. Wet drusen treatment, treated with laser or anti-vascular endothelial growth factor therapy. What is soft exudate? Soft exudates, cottonwool spots are areas of retinal nerve fiber layer infarction due to ischemia. Retinal nerve fiber layer infarction due to ischemia. Causes of soft exudate. Soft exudate কি? Hypertensive retinopathy, diabetic retinopathy, central retinal vein occlusion, central retinal artery occlusion, severe anemia, SLE, leukemia, infective endocarditis. তাহলে এখানে কিন্তু সফট এক্সুডেট গেল, ড্রুসেন হচ্ছে ড্রাই ড্রুসেন, ওয়েট ড্রুসেন মনে থাকে জানো। ড্রাই ড্রুসেন হচ্ছে নো ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট, ওয়েট ড্রুসেন যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ট্রিটেড উইথ লেজার অর অ্যান্টি ভিইজিএফ ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর থেরাপি দিব আমরা। ওকে, রেটিনাল সফট এক্সুডেট হচ্ছে রেটিনাল নার্ভ ফাইবার লেয়ার ইনফার্কশন ডিউ টু ইসকেমিয়া। Okay, causes of soft exudate: hypertensive retinopathy, diabetic retinopathy, central retinal vein occlusion, central retinal artery occlusion, severe anemia, SLA, severe anemia, SLE, leukemia, infective endocarditis. What is cytoid body? A cottonwool spot seen in SLE, indicating retinal nerve fiber layer infarction. What is a rod spots? Rod spots would say a cottonwool spot surrounded by hemorrhage. Cottonwool spot surrounded by hemorrhage. What is rod spot? Causes of rod spot. Rod spot কখন হতে পারে? Rod spot যেটা cottonwool spot যেটা সাউন্ডেড হেমোরেজ দিয়ে সাউন্ড করা থাকবে। এটা বলছে সাইটোয়েড বডি, cottonwool spot seen in SLE, indicating retinal nerve fiber layer infarction. Okay, what causes of rod spot? Rod spot কি? Infective endocarditis, leukemia, severe anemia, thrombocytopenia, diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, multiple myeloma, HIV, and shaken baby syndrome. Features of non-proliferative diabetic retinopathy. এখানে non-proliferative diabetic retinopathy এখানে কি পাবো? সেটা হচ্ছে মাইক্রো অ্যানোরিজম পাবো, ডট অ্যান্ড ব্লড হেমোরেজ পাবো, হার্ড এক্সুডেট পাবো, কটনাল স্পট পাবো, ইন্টাররেটিনাল মাইক্রো অ্যাঞ্জিওজেনেসিস।
এগুলো পাওয়া যাবে। আর সাইন অফ প্রি পলিফাইটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, এখানে থাকবে হচ্ছে কটন ওল স্পট। প্রি পলিফাইটিভ, এটা হচ্ছে নন পলিফাইটিভ, নন প্রলিফারেটিভে ছিল, এখানে কটন ওল স্পটটা হচ্ছে প্রি পলিফাই আর্লিয়েস্ট সাইন হচ্ছে প্রি পলিফাইটিভে কটন স্পট আগে চলে আসবে। ফিচার্স অফ প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, এখানে হবে নিওভাস্কুলারাইজেশন, প্রি-রেটিনাল হেমোরেজ, ভিট্রিয়াস হেমোরেজ, ট্রাকিয়াল ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হবে, এক্সুডেটিভ ম্যাকুলোপ্যাথি হবে। সিমটমস অফ প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি usually asymptomatic, blurring of vision if macula involved. Prognosis of proliferative diabetic retinopathy: 50% of develop blindness within 5 years if untreated, 50% develop blindness within 5 years if untreated. And প্রগনোসিস, তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে 50% যদি আনট্রিটেড থাকে ডেভেলপ ব্লাইন্ডনেস হবে 5 বছরের মধ্যে, উইদিন 5 ইয়ার্স ইফ আনট্রিটেড। আচ্ছা, কমপ্লিকেশনস অফ প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি: ভিট্রিয়াস হেমোরেজ, ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, রুবিওসিস আইরাইটিস, রুবিওটিক গ্লুকোমা। কমপ্লিকেশন অফ প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি কি কি আছে? প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির মধ্যে রয়েছে ভিট্রিয়াস হেমোরেজ, ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, রুবিওসিস আইরাইটিস, রুবিওটিক গ্লুকোমা। হোয়াট ইজ রুবিওসিস আইরাইটিস? নিওভাস্কুলারেশন অফ দ্য আইরিস যদি থাকে এটাকে বলা হচ্ছে রুবিওসিস আইরাইটিস। প্রিভালেন্স অফ ডায়াবেটিক retinopathy: overall 25%, নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাসে হচ্ছে 20%, আর ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাসে হচ্ছে 40% প্রিভালেন্স ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। তাহলে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্টে বেশি 40%। অ্যাসোসিয়েশন উইথ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি: ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্টে হচ্ছে 90% ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি পাবো, এবং হচ্ছে নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্টে 60%। কজ অফ রেটিনাল নিওভাস্কুলারাইজেশন: রেটিনাল নিওভাস্কুলারাইজেশন এখানে বলা হচ্ছে যে কি কি কারণে রেটিনাল নিওভাস্কুলার, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি একটা ব্যাপার, ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন, সার্কয়েডোসিস, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, সিকল সেল ডিজিজ, হাইপারভিসকোসিটি সিনড্রোম। মেকানিজম অফ নিওভাস্কুলারাইজেশন ইন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি: retinal ischemia, increased vascular endothelial growth factor production, fragile new vessel formation, hemorrhage and fibrosis. Fractional retinal detachment: mechanism of neovascularization in diabetic retinopathy. Mechanism of neovascularization in diabetic retinopathy answer হচ্ছে retinal ischemia, increased vascular endothelial growth factor production, fragile new vessel formation, hemorrhage and fibrosis. Fractional retinal detachment: eye problems associated with diabetes কি কি হতে পারে? ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হতে পারে, ক্যাটারাক্ট হতে পারে, গ্লুকোমা হতে পারে, সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন, সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন, রুবিওসিস আইরাইটিস, এগুলো হতে পারে। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সাডেন লস অফ ভিশন ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস? কজ অফ সাডেন লস অফ ভিশন ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইনক্লুড হচ্ছে ভিট্রিয়াস হেমোরেজ হয়ে হতে পারে, অথবা ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয়ে হতে পারে, সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন, সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন, তারপর অক্সিপিটাল লোব স্ট্রোক বা অক্সিপিটাল ব্লাইন্ডনেস যদি হয়। What are the causes of gradual loss of vision in diabetes mellitus? Causes of gradual loss of vision include cataract, diabetic macular edema, glaucoma, proliferative diabetic retinopathy. What is the treatment of proliferative diabetic retinopathy? Treatment modalities of proliferative diabetic retinopathy include strict glycemic control, intravitreal antivascular endothelial growth factor therapy, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, লেজার ফটোকোয়াগুলেশন, প্যান রেটিনাল ফটোকোয়াগুলেশন করা যেতে পারে, লেজার ফটোকোয়াগুলেশন। তাহলে স্ট্রিক্ট গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, ইন্ট্রাভিট্রিয়াল অ্যান্টি ভিজিএফ থেরাপি, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর থেরাপি, লেজার ফটোকোয়াগুলেশন। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ লেজার ফটোকোয়াগুলেশন ইন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি? ইন্ডিকেশনস ইনক্লুড ডায়াবেটিক ম্যাকুলার ইডেমা যদি থাকে, প্রি-প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি থাকে, বা প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে এই ফটোকোয়াগুলেশন দরকার হচ্ছে। What are the types of laser photocoagulation used in diabetic retinopathy? According to laser type, argon laser photocoagulation, subthreshold diode micropulse laser photocoagulation. According to the clinical use, focal laser, grid laser, pan-retinal photocoagulation. Which laser is preferred for diabetic macular edema and why? Subthreshold diode micropulse laser is preferred because it causes no retinal cell death, produces therapeutic effect without visible retinal burn, and preserves retinal architecture.
What are the complications of laser photocoagulation? Photocoagulation করতে গেলে কমপ্লিকেশন হতে পারে, যেমন ভিট্রিয়াস হেমারেজ হতে পারে, রেটিনাল ভেন অক্লুশন হতে পারে, কনস্ট্রিকশন অফ ভিজুয়াল ফিল্ড, হেডেক হতে পারে, রিডিউস নাইট ভিশন হতে পারে। ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পয়েন্ট, what are the layers of retina? Layers কি কি? 10টা layers of retina. Pigment, retinal pigment epithelium, layer of rods, cones, outer limiting membrane, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, nerve fiber layer, inner limiting membrane. Dot blot hemorrhage occurs in which retinal layer? Dot blot hemorrhage occurs in outer plexiform layer, inner nuclear layer, layer 5 and 6. Flame-shaped hemorrhage occurs in which retinal layer? Flame-shaped hemorrhage occurs in the superficial layers, nerve fiber layer, ganglion cell layer. Flame-shaped hemorrhage occurs in superficial layers, nerve fiber layer, ganglion cell layer. Tractional retinal detachment occurs between which layers? Answer, tractional retinal detachment occurs between retinal pigment epithelium, photoreceptor layer, rods and cones. তাহলে tractional detachment occur between which layer? দুইটা লেয়ার মধ্যে, একটা retinal pigment epithelium আর একটা হচ্ছে photoreceptor layer, rods and cones এর মধ্যে এটা হতে। What are the clinical features of retinal detachment? Clinical features include blurring of vision, loss of central or peripheral vision, loss of central and peripheral vision, curtain-like shadow, sudden blindness if macula involved. তাহলে retinal detachment হলে কি হতে পারে? ব্লারিং অফ ভিশন হবে, লস অফ central or peripheral vision, curtain-like shadow, sudden blindness if macula involved. What are the causes of retinal detachment? Causes include uncontrolled diabetes mellitus, previous ocular surgery, cataract surgery, severe myopia, retinal vasculitis, ocular trauma, এসব কারণ হতে পারে। আচ্ছা, cotton wool spots are found in which retinal layer? Nerve fiber layer. Hair exudates are found in which layer? Outer plexiform layer. Microaneurysms occurs in which retinal layer? Inner nuclear layer. What are the layers of eyeball? Outer to inner fibrous layer, sclera, cornea, vascular layer, uveal tract, choroid, ciliary body, iris, nervous layer, retina. Describe the pathway applied from cornea to retina. Cornea, তারপর anterior chamber যাবে, তারপর pupil যাবে, posterior chamber যাবে, lens যাবে, vitreous chamber যাবে, retina-তে যাবে। What is fovea centralis? Fovea centralis fovea centralis is the central part of the macula. It occurs only cones and responsible for sharp central vision. What are the stages of diabetic retinopathy? Non-proliferative diabetic retinopathy, proliferative diabetic retinopathy, diabetic maculopathy. Subclassification of non-proliferative diabetic retinopathy: mild non-proliferative diabetic retinopathy, only microaneurysm; moderate NPDR, microaneurysms plus at least one of the following: dot blot hemorrhage, hard exudate, cottonwool spot, venous bleeding. Severe non-proliferative diabetic retinopathy, 4-to-1 rule. Is greater than or equals 20 hemorrhage in all 4 quadrants, or with venous bleeding in greater than or equals 2 quadrants, or IRMA in is greater than or equals 1 quadrant. No signs of PDR, proliferative diabetic retinopathy. কোনো সাইন নেই। আচ্ছা, define proliferative diabetic retinopathy কি? Presence of one or both neovascularization, vitreous or pre-retinal hemorrhage. What is high risk proliferative diabetic retinopathy? Answer, any of the following: neovascularization at disc, তারপরে neovascularization elsewhere, যদি এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ ডিস্ক এরিয়াতে নিওভাস্কুলেশন হয়, অথবা নিওভাস্কুলেশন যদি অর্ধেক এরিয়া ডিস্ক এরিয়ার বেশি হয়, vitreous or pre-retinal hemorrhage with neovascularization. What is diabetic maculopathy? Presence of microaneurysm, hemorrhage or exudates involving the macula causing visual impairment. In system examination, which system should be examined in diabetic patients and why? Lower limb nervous system examination to detect diabetic peripheral neuropathy, especially sensory system, vibration sense, positions, joint position sense, management of vitreous hemorrhage. Observation may resolve spontaneously. For laser photocoagulation, pars plana vitrectomy, cryotherapy, selected cases. How does pan-retinal photocoagulation work? Laser absorbed by melanin in RPE. Pan-retinal photocoagulation work. Melanin, destruction of rods and cones, reduce oxygen demand,
reduce vascular endothelial growth factor production, inhibition of neovascularization, anti-vascular endothelial growth factor drugs used in diabetic retinopathy, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, এটা করেছে আব্দুর রহমান ভাই, রেজিস্টার নিকডু। থ্যাংক ইউ ভাইকে যে চমৎকার একটা পিডিএফ তৈরি করেছেন, এবং আমি এটা একটু পড়ানোর চেষ্টা করলাম, নিজেও পড়ার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, তো ধন্যবাদ সবাইকে, এবং ভুল ত্রুটি থেকে থাকলে আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। থ্যাংক ইউ।